హలో ఆల్ అండ్ వెల్కమ్ టు ది మోడర్న్ టీచర్. ఇవాళ వీడియోలో మనం రీసెంట్గా జరిగిన సోషల్ స్టడీస్ ప్రీ ఫైనల్ గవర్నమెంట్ పేపర్ని అనాలిసిస్ చేద్దాం. రైట్, సో దిస్ వీడియో ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ మచ్ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ. ట్రై టు వాచ్ దిస్ వీడియో టిల్ ది ఎండ్. అండ్ ఈ వీడియోలో నేను ఆన్సర్ రైటింగ్ టిప్స్ని కూడా మెన్షన్ చేయబోతున్నాను. And I took most of these answers directly from the keys of most of the government teachers. So for sure, ఆన్సర్లో అథెంటిసిటీ కూడా ఉంటుంది. అండ్ హియర్ అండ్ దేర్ ఐ ట్రై టు యాడ్ few brownie points so that you can fetch more marks in the exam. So bringing out this target SSC class 10th Andhra Pradesh board social studies pre-final paper analysis. Right, then without any ado, let us start our video. But before that, if you're new to the channel and if you haven't subscribed yet, please do subscribe. Now, first let us start with the first question in the first section. What is the speciality of Luni river? ఇది మనకి తెలిసిందే. So we are having this thing in our chapter, first chapter లో question ఇది. So Luni is one of the only river that is there in the Thar desert. Thar desert లో flow అవుతున్న only river according to our textbook. And river Luni is a saline river. And దీని స్పెషాలిటీ అడిగాడు కాబట్టి it is a river which does not reach the sea. So దీనికి డ్రైనింగ్ పాయింట్ లేదు. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అన్ ఇంటర్నల్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అండ్ దీనికి ఒక డ్రైనింగ్ పాయింట్ లేదు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ డ్రైనింగ్ ఇన్ టు అరేబియన్ సీ ఆర్ ఎనీ అదర్స్ థింగ్. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ రివర్స్ని ఎపిహెమెరల్ రివర్స్ అని అంటారు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఎ టెక్నికల్ నేమ్ ఫర్ దట్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎపిహెమెరల్ రివర్. సో రివర్ లూని ఇది థార్ డెజర్ట్లో ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఎ సెలైన్ రివర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఎపిహెమెరల్ రివర్. నౌ మూవింగ్ టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్. Write any two slogans to protect the world peace. So you can use your creativity or you can go with this standard slogans that we are having. Let's love peace, let's hate war. War is destructive, peace is constructive. Peace is the way to a better day. Peace is the weapon through which we can win the world. So you can write any two of these things. So war kills, peace loves, or you can use your own creativity so to come up with two slogans on world peace, right? Now moving to the third one. So this is something which got deviated from our textbook but very much general in its existence. Who is the present governor of Andhra Pradesh? So very simple one, S. Abdul Nazar. కానీ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే who and who. This is the most important one. So we need to know the Chief Justice of India, మన టెక్స్ట్ బుక్కి కనెక్షన్గా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్, స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్, దెన్ అదర్ ఫ్యూ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ లైక్ the Registrar General of India and the Census Commission, Registrar General or the Census Commission head of this particular census. So ఇప్పుడు జరగబోయే 2021 or in the year 2023లో ఈ ఇయర్లో జరిగినా కానీ ఈ సెన్సస్కి హెడ్ ఎవరు. సో దీస్ ఆర్ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దట్ వీ నీడ్ టు నో. Now let us look at the next question. Arrange the following countries from west to east. So west నుంచి ఈస్ట్కి ఈ కంట్రీస్ని అరేంజ్ చేయాలి. వెనిజులా, ఫిలిప్పీన్స్, ఆస్ట్రియా, న్యూజిలాండ్. సో now ఒక వరల్డ్ మ్యాప్ చూద్దాం. So here we are having the world map and let us see what are the countries that they mention. So firstly Venezuela. So where is this Venezuela? Venezuela, simple one, it is in South America. So ikkada Venezuela. Then they mentioned about Austria and here we are having this Austria. So here, right here we are having Austria in Europe. Then what are the other countries that they mentioned? So they mentioned Philippines and New Zealand. So where is this Philippines? Philippines ekkadundi. So this is Philippines. So this is Philippines. And here we are having New Zealand. So first వెనిజులా వస్తుంది, దాని తర్వాత ఆస్ట్రియా, నెక్స్ట్ ఫిలిప్పీన్స్, దెన్ న్యూజిలాండ్. సో వాట్ విల్ బి ది కరెక్ట్ ఆర్డర్ హియర్? వెనిజులా, ఆస్ట్రియా, ఫిలిప్పీన్స్ అండ్ న్యూజిలాండ్. రైట్, మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. How much time our constituent assembly had taken to complete the constitution? So constitution ని కంప్లీట్ చేయడానికి కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఎన్ని డేస్ ఆర్ ఎన్ని ఇయర్స్ తీసుకుంది, ఎంత టైం తీసుకుంది? ఆన్సర్ ఈస్ 2 years 11 months 18 days. For the first time Constituent Assembly 9th December 1946 మీట్ అయింది అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకుంది 26th of November 1949. సో టోటల్ టైం గ్యాప్ బిట్వీన్ దీస్ టూ డేట్స్ ఈస్ 2 years 11 months and 18 days. Next, moving to the sixth question, name the factors of production.
So 4 factors ఉంటాయి: land, labor, capital, and again in capital we are having working capital and fixed capital, no need to worry about that. And the fourth one is knowledge and enterprise. So knowledge and enterprise, land, labor, capital. Fourth one is knowledge and enterprise. So these 4 things. Then seventh one, expand NATO. NATO, North Atlantic Treaty Organization. It is a military grouping which was established to fight particularly this USSR aggression. Next one, eighth one, write any 2 aspects and appreciate the role of RTI. సో ఆర్టీఐ, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ రోల్ని అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఏదో ఒక 2 పాయింట్స్, 2 ఆస్పెక్ట్స్ని, దానికి సంబంధించిన 2 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. Right to Information Act makes the government responsible and accountable to the people. So this is the first one. So responsible and accountable government ni create చేస్తుంది. And it reduces corruption. Corruption ni తగ్గిస్తుంది. Corruption can be prevented due to Right to Information Act. So you can write these 2. Or public funds ni government ఎలా యూటిలైజ్ చేస్తుంది అని చెప్పి తెలుసుకోవచ్చు. Even a common man, previously only government officials used to have all this information. ఇప్పుడు కామన్ మ్యాన్కి కూడా దేనికి సంబంధించిందైనా కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది. అండ్ దిస్ యాక్ట్ కాంట్రిబ్యూట్స్ టు ద ఫేర్ గవర్నెన్స్ ఇన్ ది డెమోక్రసీ. సో యూ కెన్ రైట్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ 2 పాయింట్స్. మూవింగ్ టు ద 9th one. సో హియర్ దే గేవ్ ది స్టేట్ అండ్ ఆర్ ద స్టేట్ ఆర్ ఏరియా, పర్టికులర్లీ ఇక్కడ యూఎస్ఏ కూడా మెన్షన్ చేశారు కదా, అండ్ ది సెక్స్ రేషియో. నౌ హియర్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ది హై సెక్స్ రేషియో ఇన్ కేరళ? సో ఈ ప్లేసెస్ అన్నిటితో పోలిస్తే కేరళలో, పర్టికులర్గా ఇండియాలో కేరళకి వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ సెక్స్ రేషియోస్ ఉన్నాయి, 1034. సో సెక్స్ రేషియో డెఫినేషన్ మీకు తెలుసు కదా. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ పర్ 1000 మేల్స్, దట్ ఈస్ వాట్ సెక్స్ రేషియో ఈస్. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ది హై సెక్స్ రేషియో ఇన్ కేరళ? So there is high sex ratio in Kerala because in Kerala the literacy rate is high. Number 1, this is the first and the foremost one. Literacy rate ఎక్కువ కేరళలో. It is having literacy rate over 93. And it is having better standard of life when compared to other states in India. ఇండియాలో వేరే స్టేట్స్తో పోలిస్తే కేరళలో బెటర్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఉంది. So that is the reason. So these 2 are the reasons why Kerala is having high sex ratio. Moving to the 10th question. What is the scheme implemented by the central government to develop girl child's education? So girl child education ni improve cheyadaniki government of Andhra Pradesh, government of India తీసుకొచ్చిన scheme ఏంటి? So it is very famous one, Beti Bachao Beti Padhao, సమగ్ర శిక్ష అభియాన్లో one of the most essential one ఇది Beti Bachao Beti Padhao, and it was introduced in the year 2015. So 2015లో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. Moving to the 11th question. So why is Silent Valley called by its name? So Silent Valley అని ఎందుకు అంటారు? So here there is an insect, a very prominent one called cricket. So most of these woods లో, most of these forests లో ఈ cricket అనే insect ఉంటుంది, and it is the responsible one for making these sounds. సో ఏదైనా నైట్ టైంలో కానీ ఆర్ ఈవెన్ ఇన్ దీస్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్లో సౌండ్ రావడానికి మేజర్ రీజన్ ఈ క్రికెట్. సో ఈ క్రికెట్స్ ఈ సైలెంట్ వ్యాలీలో ఉండవు. And in which state we are having this Silent Valley National Park? Silent Valley National Park is in the state of Kerala. So దానికోసం ఈ క్రికెట్స్ ఉండవు కాబట్టి అక్కడ సౌండ్ ఉండదు. సో దట్స్ వై దే కాల్ ఇట్ యాజ్ Silent Valley. And the 12th question. Name the sugar belt districts in Maharashtra. So there are 7 districts in the western part of Maharashtra: Nasik, Ahmednagar, Pune, Satara, Sangli, Kolhapur and Sholapur. సో ఈ 7 districts ఉన్న ఏరియాని, వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్రాని షుగర్ బెల్ట్ అని అంటారు. ది రీజన్, షుగర్ కేన్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ షుగర్ మిల్స్ కూడా ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ షుగర్ బెల్ట్. సో వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, ఈ 12 questions తోటి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి? నెంబర్ 1, గివ్ మోర్ ఎంఫసిస్ ఆన్ టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ అండ్ గివ్ డబుల్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఇన్ టెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్. సో ఇన్ టెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ మీద మనం ఇవ్వాల్సిన దానికంటే వీఆర్ నాట్ గివింగ్ మచ్ ప్రామినెన్స్ ఆఫ్ దాట్ థింగ్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ క్లియర్ ఫర్ అస్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద 12th question, సో నేమ్ ద షుగర్ బెల్ట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ మహారాష్ట్ర, ఒక టేబుల్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. సో దీస్ 7 districts ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. నౌ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, సెక్షన్ 2. Write briefly about the role of Subhash Chandra Bose in attaining independence of India. Indiaకి independence of the national movement lo, what is the role of Subhash Chandra Bose? So now you need to write at least 4 points for this thing. So anyhow 2 marks kabatti you can write anywhere between 2 to 3 points. So it will be fine. So
Subhash Chandra Bose asked the help of Japan to fight the British along with the Japan, and he recruited POWs, prisoners of war. సో సెకండ్ వరల్డ్ వార్ టైంలో జపనీస్ ఫోర్సెస్ అరెస్ట్ చేసిన బ్రిటిష్ ఇండియన్ ఆఫీసర్స్ని, బ్రిటిష్ ఇండియన్ సోల్జర్స్ని తను రిక్రూట్ చేసుకున్నారు. దాని తర్వాత వీళ్ళని దేంట్లోకి రిక్రూట్ చేసుకున్నారు? ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ. దో హీ ఈజ్ నాట్ ద ఫౌండింగ్ మెంబర్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ ఆర్ ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్, లేటర్ ఆన్ హీ బికేమ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ హీ బికేమ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ఎగ్జైల్. Later, he formed Indian National Army in 1942. So this is not accurately correct. Idi correct kaadu. So he is not the founder of Indian National Army. So Indian National Army, Mohan Singh and later on another person. So he is not the one. Subhash Chandra Bose is not the one who is the who's the founder of this Indian National Army, right? So Mohan Singh is the one, and right. So what he did with the Indian soldiers, he that these Japanese forces captured. Next, later many other Indian, including women, joined Indian National Army. So he gave prominence for women soldiers also. And Lakshmi, so there used to exist a regiment. Even now, ippadiki kuda Indian Army lo oka regiment undi named after Jhansi Rani Lakshmi Bai, Jhansi Regiment, Lakshmi Regiment. So he fought alongside the Imperial Army of Japan against British for almost 3 years. So మనం ఇందులో ఏ వాటి గురించి మెన్షన్ చేయొచ్చు? ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ. సో ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ foundation or the most prominent person for that, and fight against British Army along with on the side of Japanese forces. Japan ni club cheskuntu in British Army ki against ga fight chesaru. And you can talk about Delhi Chelo. So Delhi Chelo gurinchi mention cheyochu. And right, so several other things. So he's the one who liberated Andaman and Nicobar Islands from British rule. Now these are other points that you can add for this question. Moving to the next one, observe the given map and answer the following questions. So map related to river Ganga and river Brahmaputra. So the question is, Lucknow is located on which river bank? So where is this Lucknow? Lucknow is in Uttar Pradesh. And so if you see this place, so Lucknow ye river banks lo undi. So it is on the banks of river Gomati. So Gomati, it is one of the most prominent tributaries to river Ganga. So Lucknow is located on which river bank? On the banks of river Gomati. Name the south flowing tributaries of river Ganga. So this is the place where we need to be very much clear. సో దే ఆస్క్డ్ సౌత్ ఫ్లోయింగ్ అంటే ఈ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతున్నవి సౌత్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ రివర్ గంగా కాదు, సౌత్ ఫ్లోయింగ్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ రివర్ గంగా. సో వాట్ ఆర్ ద ట్రిబ్యూటరీస్ విచ్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ సౌత్, రైట్? సౌత్ అంటే ఇక్కడ నుంచి నార్త్ నుంచి సౌత్కి వస్తున్న ట్రిబ్యూటరీస్ ఏవి ఇక్కడ. సో ఇట్ కెన్ బి నార్త్ ఈస్ట్, నార్త్ వెస్ట్. సో నార్త్ నుంచి సౌత్కి వస్తున్నవి, సో సౌత్ ఫ్లోయింగ్. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ యమున. సో యమున డైరెక్షన్ చూడండి సౌత్. గోమతి, గగ్గర్, Gandak, Kosi. So these are the south flowing tributaries of river Ganga, right? Moving to the next one, what is the location of Andhra Pradesh? So మీ టార్గెట్ ఎస్ఎస్సి ఫస్ట్ వీడియో చూసారు అనుకోండి ఆఫ్ ద చాప్టర్ ఇండియా రిలీఫ్ ఫీచర్స్, అందులో నేను ఇది చెప్పాను. సో వాట్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్? సో ద లొకేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ lies between 12 degrees 41 minutes and 19 degrees 4 minutes north latitude and 77 degrees and 84 degrees 40 minutes east longitudes. So you can round it off and you can write it as 12 degrees and 19 degrees north, 77 degrees 84 degrees east. Or I hope this will be good. So 12 degrees 41 minutes north and 19 degrees 4 minute north latitude and 77 degrees east and 84 degrees 40 minutes east longitudes. So this is the location or the coordinates of Andhra Pradesh. Now, sectoral share of employment. Question number 16. What do you understand from the given graph? Now, the share of employment of agriculture. So, ఈ graphs ni identify, ఈ two pie charts ni observe chestu, we need to interpret it and we need to write all this information in text. అది మనం చేయాల్సింది. So, what is the information that we can grab from these two pie charts? So, 1972-73 ఆ పర్టికులర్ ఇయర్లో అగ్రికల్చర్ 74% ఎంప్లాయ్మెంట్ షేర్ ఉంది, ఇండస్ట్రీస్ 11% ఎంప్లాయ్మెంట్ షేర్, సర్వీసెస్ 15% ఎంప్లాయ్మెంట్ షేర్.
And by the time of 2009-2010, agriculture 53%, industries 22%, services 25%. So what is the immediate thing that we can understand? ఈ టూ పై చార్ట్స్ చూసిన వెంటనే మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు? నెంబర్ వన్, agriculture sector is still contributing for the large work share or large employment. And number two is service activities ki, industries ki ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఆర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ పెరిగాయి టూ ప్లేసెస్లో. సో ఎంప్లాయీస్ పెరిగారు ఇందులో. నా ద షేర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ డిక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ 74 to 53% డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 1972-73 to 2009-2010. సో 1972-73తో పోలిస్తే 2009-2010కి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది తగ్గింది. The share of employment in industries doubled by increasing from 11% to 22%. సో ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 11% నుంచి 22%కి ఇంక్రీజ్ అయింది ఇండస్ట్రీస్లో. అండ్ సర్వీసెస్లో 15% నుంచి 25%కి ఇంక్రీజ్ అయింది. అండ్ వాట్ షుడ్ బీ యువర్ లాస్ట్ పాయింట్? అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ స్టిల్. ఇంకా ఇప్పటికీ కూడాను అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఈజ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ది హైయెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ షేర్. Now, moving to the next one, increasing urbanization is not just about greater opportunities for people, it also results in many problems. So, urbanization problems adigaru. So, what are the things that you need to write? So, for sure, no need to write all these 10 points. Ee 10 points raseyalsina avasaram ledhu. Anyhow, it is just section 2 kabatti. Now, what are the things that you need to write for this? I will give you a broad understanding. So, దీనికి సంబంధించింది, and you can add. If you want to add few more points, you can add it. But no need to write all these 10 points. So, any 4 points are enough for this. Urbanization refers to population shift. First, this is the most important one. What do you mean by urbanization? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏం వచ్చినా కానీ వేరెవర్ మనకి ఎక్కడైతే ఇలాంటి కీవర్డ్స్ రాయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందో అలాంటి అన్ని ప్లేసెస్లో కూడా మనం వాటి డెఫినేషన్స్ తోటి స్టార్ట్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో టిప్స్ చెప్తాను కదా. సో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టిప్. సో అర్బనైజేషన్ ఉంది, అర్బనైజేషన్ గురించి మెన్షన్ చేశారు. ద క్వశ్చన్లో ఎక్కడ వాళ్ళు అడగలేదు వాట్ యూ మీన్ బై అర్బనైజేషన్ ఆర్ రైట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ అర్బనైజేషన్. ద డిడ్ంట్ ఆస్క్, బట్ యూ నీడ్ టు రైట్. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై అర్బనైజేషన్? ఫస్ట్ అర్బనైజేషన్ అంటే ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. 2 మార్క్సే కదా, ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని అనుకుంటారా? నో ఇష్యూస్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. Urbanization refers to population shift from rural to urban areas, the corresponding decrease in proportion of people living in rural areas. So rural areas నుంచి urban areas కి మూవ్ అవ్వడం, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రూరల్ ఏరియాస్లో పాపులేషన్ తగ్గిపోవడం, దీన్నే మనం అర్బనైజేషన్ అంటాం. The growing urban population has to be housed. What is the first and the foremost important problem here? Housing problem. So housing problem. Next, it is difficult to supply sufficient water for the population. So water proper supply undadu. Next, people are getting sick due to the accumulation of garbage and storage of sewage. So drainage facilities and garbage problems increase అవుతాయి. Traffic problem increase అవుతుంది. Pollution increase అవుతుంది. Air pollution is caused by industries and vehicles. Garbage will be accumulated on the other sides and disease spread అవుతాయి. Plastic problem increase అవుతుంది. So all these are the problems that we generally have because of due to this urbanization. Okay, the atmosphere will become warm and it release more and more greenhouse gases will be released from industries, ACs, refrigerators, etc. and etc. So these are few problems that arises due to this urbanization. Next one. How did USSR escaped from Great Economic Depression? సో ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు, బట్ వాట్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఈస్ గ్రేట్ ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ ఏ టైం నుంచి ఏ టైం వరకు ఉంది. సో ఆ టైం లైన్ మెన్షన్ చేయండి మీరు. అది మెన్షన్ చేసిన తర్వాత ఏం రాస్తారు? యుఎస్ఎస్ఆర్ వాజ్ ఏబుల్ టు ఎస్కేప్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ బికాస్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ది ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్. అదొక క్లోజ్డ్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్ని ఫాలో అయింది కాబట్టి అది ఎప్పుడు కూడా ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్కి ఇంటిగ్రేట్ అయ్యలేదు. దానికి రా మెటీరియల్స్ కానీ ఆర్ దాని మార్కెట్ కానీ బయట కంట్రీస్ తోటి సంబంధం లేదు దానికి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. నెంబర్ 2, ఇట్ హ్యాస్ ప్లాన్డ్ ఎకానమీ ఇన్ విచ్ ద స్టేట్ డిసైడెడ్ వాట్ టు బి ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ హౌ మచ్. సో దాని డిమాండ్ అండ్ సప్లైని కంప్లీట్గా గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ చేసేది, కంప్లీట్గా స్టేట్ కంట్రోల్ చేసేది.
సో గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఉంది. వేరిన్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఈ వెస్టర్న్ క్యాపిటలిస్టిక్ కంట్రీస్లో ప్రైవేట్ పీపుల్ విల్ డిసైడ్ హౌ మచ్ టు ప్రొడ్యూస్, వెన్ టు ప్రొడ్యూస్ అండ్ వాట్ టు ప్రొడ్యూస్. దిస్ ఎనేబుల్ దెమ్ టు మెయింటైన్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై. సో డిమాండ్ అండ్ సప్లైకి బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేసేలాగా చేసింది. సో దిస్ ఇస్ ద వన్ అండ్ దట్స్ వై యుఎస్ఎస్ఆర్ escaped from this great economic depression. 19th one. Why should the human beings be always thankful to the environment? See, ఈ పేపర్లో మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్గా వచ్చాయి అండ్ వీటికి ఆన్సర్స్ మీకు తెలుసు, బట్ యు నో దీస్ ఆన్సర్స్ విత్ అదర్ క్వశ్చన్ వేరే తెలుసు, మీకు ఆన్సర్స్ తెలుసు, బట్ క్వశ్చన్ కంప్లీట్గా ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చారు. సో లెట్ us see what is this question. Why should the human beings be thankful? దీనికి మీరు ఏం రాయొచ్చో తెలుసా? సోర్స్ ఫంక్షన్ అండ్ సింక్ ఫంక్షన్. సో దీస్ ఆర్ టూ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎసెన్షియల్ థింగ్స్. These are the two most important ways through which this environment is helping us. Source function. So look at the first one. All the sectors of economy dependent on natural resources in various degrees of environment. In various degrees, environment provides natural resources. So this is what the source function is. So this environment is providing you resources. So maniki source function gurinchi telusu kada, you can write about source function here. Look at the second one. The environment absorbs and renders harmless waste and pollution emitted by the various programs. Hence, we were able to live on the earth. Identi? It is sink function. So, source function and sink function ni complete indirect way lo adigaru. So, you can directly write the definitions of source functions and sink function for this question. Moving to the next one. How did the military alliance help USA and USSR? USA and USSR కి ఈ మిలిటరీ అలియన్సెస్ ఎలా హెల్ప్ చేశాయి? అగైన్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫర్ 2 marks, సో దీన్ని ఎంతలా ఎలాబరేట్ చేయాలో అంతవరకే చేద్దాం. బట్ హియర్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఈస్ మెన్షన్ ది అలియన్సెస్ ఆఫ్ యుఎస్ఏ, మిలిటరీ అలియన్స్ ఆఫ్ యుఎస్ఏ అండ్ యుఎస్ఎస్ఆర్. యుఎస్ఎస్ఆర్ డిఫరెంట్ రీజనల్ అలియన్సెస్ని ఫామ్ చేసిందని తెలుసు మనకి. ఇట్ ఫార్మ్ సంథింగ్ కాల్డ్ సెంటో, ఇట్ ఫార్మ్డ్ సీటో, అండ్ వేర్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా టు counter the aggression of USSR, it established something called NATO, European like-minded countries తోటి NATO, North Atlantic Treaty Organization ని ఫామ్ చేసింది. అలాగే USSR కూడా కొన్ని రీజనల్ మిలిటరీ అలయన్సెస్ని ఫామ్ చేసింది. సో హౌ దీస్ మిలిటరీ అలయన్సెస్ హెల్ప్డ్ USA అండ్ USSR? సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ వీ విల్ మెన్షన్ వాట్ ఆర్ ది అలయన్సెస్ that USSR formed. మిలిటరీ అలయన్సెస్ ఏమేమి ఫామ్ చేసింది, అండ్ వాట్ ఈస్ ద మిలిటరీ అలయన్స్ క్రియేటెడ్ బై యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. సో వీటిని మెన్షన్ చేస్తాం. నా వాట్ యూ విల్ రైట్ ఫర్ దిస్? The alliance helped superpowers which wanted to expand their influence to gain access to the vital resources like oil and minerals. సో ఇవి డిఫరెంట్ రీజనల్ మిలిటరీ అలయన్సెస్ని కూడా ఫామ్ చేసుకున్నాయి. వాటి గురించి మెన్షన్ చేస్తాం. మార్కెట్స్ ఫర్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ప్లేసెస్ టు సేఫ్లీ ఇన్వెస్ట్ దేర్ క్యాపిటల్. సో వేరే కంట్రీస్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కోసం, మార్కెట్స్ కోసం, వాటి తయారు చేస్తున్న ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్కి మార్కెట్స్ కోసం. మిలిటరీ బేసెస్ టు లాంచ్ దేర్ ట్రూప్స్ అండ్ వెపన్స్. సో మిలిటరీ బేసెస్, నావల్ బేసెస్ని, అండ్ స్ప్రెడింగ్ దేర్ ఐడియాలజీ. సో యుఎస్ఎస్ఆర్ అయితే సోషలిజం అండ్ కమ్యూనిజంని, అండ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అయితే క్యాపిటలిజంని స్ప్రెడ్ చేయడానికి ట్రై చేశాయి. అండ్ టు గెయిన్ ఎకనామిక్ సపోర్ట్ టు పే హ్యూజ్ మిలిటరీ ఎక్స్పెన్సెస్. సో ఈ మిలిటరీ అలియన్సెస్లో చిన్న కంట్రీస్ వన్ ఆర్ ది అదర్ వే అవి ఎకనామిక్ లాసెస్ని బేర్ చేయాల్సి వచ్చేది. అండ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, యుఎస్ఎస్ఆర్ బోత్ దే రీప్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ది స్మాల్ కంట్రీస్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు మెన్షన్ వాట్ ఆర్ దీస్ మిలిటరీ అలియన్సెస్. ఈ మిలిటరీ అలియన్సెస్ గురించి మనం మెన్షన్ చేస్తాం. దెన్ మూవింగ్ టు ద థర్డ్ సెక్షన్, హౌ ఆర్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు గ్లోబల్ వార్మింగ్. సో గ్లోబల్ వార్మింగ్కి హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ ఎలా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి? సో ఫర్ షూర్ ఫస్ట్ మనం దేంతో స్టార్ట్ చేస్తాం? రైట్, ఐ టోల్డ్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లేస్ మనకి ఎక్కడైతే ఇలాంటి కీవర్డ్స్ని స్పెషల్గా మెన్షన్ చేసే ప్లేస్ ఉంటుందో ఆ ప్లేస్లో కంపల్సరీగా మనం వీటిని మెన్షన్ చేయాలి. కంపల్సరీగా మనం ఆ కీవర్డ్స్ డెఫినేషన్ని రాయాలి. సో ఫస్ట్ వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఆర్ AGW, ఆంథ్రోపోజెనిక్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి రాస్తాం. So earlier cycles of cooling and warming happened over a long period of time. This allowed much of the life on the earth the time to adapt the change. సో అవి ఫాస్ట్గా కాకుండా గ్రాడ్యువల్గా టైం తీసుకుని అయ్యేవి కాబట్టి ఎర్త్ మీద లైఫ్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది, ఆర్ అదర్వైజ్ లైఫ్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ కంప్లీట్లీ కొలాప్స్డ్. సో ద ప్రాబ్లమ్ నౌ ఈస్ దిస్ హీటింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ఎ వెరీ మచ్ ఫాస్టర్ రేట్
అండ్ ఇట్ లీడ్స్ టు కెటాస్ట్రాఫిక్ చేంజెస్, కంప్లీట్ డిస్ట్రక్టివ్ చేంజెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో much of the warming has been occurring since the industrial revolution. So industrial revolution is mostly responsible for this global warming. And industrial revolution ఎందుకు, దిస్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఎందుకు బ్లేమ్ చేస్తున్నాం? ఎందుకంటే ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ తర్వాత ఎర్త్ టెంపరేచర్ గ్రాడ్యువల్గా కంప్లీట్గా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్స్ అండ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ లెవెల్స్ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్లో ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. So human activities are responsible for that. So hence the current global warming trend is called AGW. First మీరు గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి మెన్షన్ చేస్తారు. ది గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎర్త్స్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. అండ్ యాజ్ ది ప్రెజెంట్ ట్రెండ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఈజ్ హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ వన్, వీ కాల్ దిస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ యాజ్ AGW, ఆంథ్రోపోజెనిక్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. ఇది మెన్షన్ చేస్తాం. నా వాట్ ఆర్ ది యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్? మనం చేస్తున్న ఏ యాక్టివిటీస్ ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి? సో ది కంబషన్ ఆఫ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ సచ్ యాజ్ కోల్ అండ్ పెట్రోలియం ఇంక్రీజెస్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ అదర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఇన్ ది అట్మాస్ఫియర్. Carbon dioxide and methane are released into the atmosphere due to industrial effluents. సో ఇండస్ట్రీ నుంచి వస్తున్న గ్యాసెస్ వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ మీథేన్ రిలీజ్ అవుతాయి. And trees and forests that absorb excess of carbon dioxide in the atmosphere are declining due to deforestation. సో దానివల్ల డిఫారెస్టేషన్ వల్ల ఈ కార్బన్ సింక్స్ అయిన ఈ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ అండ్ ఈ ట్రీ ఏరియాస్ కంప్లీట్గా డిక్రీజ్ అవుతున్నాయి. సో దానివల్ల కార్బన్ క్యాప్చరింగ్ జరగట్లేదు. సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. The use of chemical fertilizers and pesticides in agriculture releases nitrous oxide into the atmosphere. So nitrous oxide is also one of the greenhouse gases. So nitrous oxide kuda greenhouse gas. So greenhouse gases enti? We are having carbon dioxide, we are having methane, nitrous oxide, ozone, chlorofluorocarbons, right? Even water vapor kuda greenhouse gas. So these are the things. ఇంక్రీజ్డ్ యూజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ కండిషనర్స్, అవి క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ని రిలీజ్ చేస్తాయి. రిఫ్రిజిరేటర్స్ క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ని రిలీజ్ చేస్తాయి. థర్స్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఈస్ కాజ్డ్ బై కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మీథేన్, నైట్రస్ ఆక్సైడ్, క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్, రైట్? ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ ఓజోన్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది గ్లోబల్ వార్మింగ్, రైట్? దీస్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దాట్. నెక్స్ట్ ఒక మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. హియర్ దే గేవ్ ద మ్యాప్ ఆఫ్ వియత్నాం. సో వియత్నాం మ్యాప్ మీద క్వశ్చన్. విచ్ ఓషన్ లొకేటెడ్ క్లోజర్ టు ది వియత్నాం? సో వియత్నాంకి బాగా క్లోజ్గా ఉన్న ఓషన్ ఇది. డోంట్ రైట్ ఇండియన్ ఓషన్ హియర్. ఆన్సర్ ఈజ్ పెసిఫిక్ ఓషన్. అండ్ నేమ్ ది నైబరింగ్ కంట్రీస్ ఆఫ్ వియత్నాం. సో హియర్ we are having Laos, to the south we are having Cambodia, and to the north we are having China. So Laos, Cambodia, China. So these are the three neighboring countries of Vietnam. Vietnam capital enti? Hanoi. Hanoi is the capital of Vietnam. Moving to the next question. Briefly explain the role of United Nations in preserving the world peace. So first ఏం చేస్తా? United Nations. It was established on 24th of October 1945. ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు యునైటెడ్ నేషన్స్ని? The major reason why they established this United Nations is to preserve or maintain the world peace. So world peaceని మెయింటైన్ చేసేలాగా అండ్ ఫ్యూచర్ వార్స్ని ప్రివెంట్ చేసేలాగా. ఇందులో మనం ఏమేమి యాడ్ చేయొచ్చో చూద్దాం. The UN is working to prevent the wars and to establish peace through Security Council. So UNలో one of the 6 principles లో ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 6 principal organsలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్ Security Council. And this Security Council is responsible for preventing wars. It prevented wars like Iran-Iraq warని ప్రివెంట్ చేసింది. And it tried to resolve the issue of Palestine. ఎంతవరకు సక్సెస్ అయిందని చెప్పి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయట్లేదు. సో ఇట్ ట్రైడ్ టు ప్రివెంట్ ఎ మేజర్ వార్ అండ్ ఇట్ ట్రైడ్ టు ప్రివెంట్ ఎ వార్ దట్ ఇట్ స్టాప్ ద వార్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ ఇన్ 1948, రైట్? అలాగే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ మధ్య ఈ వార్ జరగకుండా ఆపడానికి ట్రై చేసింది. ఇట్ ఈస్ రిజాల్వింగ్ డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ త్రూ ది ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్. The UN is working to put pressure on Russia and US to reduce the nuclear arsenal. The United Nations is intervening in case of human rights violation in the world and working to restore them. Thus, UN is striving to establish peace in the world
by providing services in important fields. Let's move to the next question. What were the demands of Bhopal gas victims? So Bhopal gas tragedy ఏ ఇయర్లో జరిగింది అండ్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్? సో యూనియన్ కార్బైడ్ ఫ్యాక్టరీలో నైట్ టైంలో మిథైల్ ఐసోసైనైడ్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ జరిగింది. ఇయర్ మెన్షన్ చేస్తారు. Now, the people of Bhopal have been fighting for the four main demands. What is the first one? Proper medical treatment of the victims. So, victims ki medical treatment kosam. Adequate compensation for them based on international standards, as the company was a multinational company. So, here we need to understand one thing. What is the name of the company? The name of the company is Dow. సో ప్రీవియస్గా యూనియన్ కార్బైడ్ ఫ్యాక్టరీ ఉండేది అండ్ 2000స్లో ఈ డవ్ అనే కంపెనీ యూనియన్ కార్బైడ్ ఫ్యాక్టరీని అక్వైర్ చేసుకుంది అండ్ నౌ దిస్ డవ్ నీడ్ టు పే బ్యాక్ ఆల్ ద లయబిలిటీస్ ఆర్ పే బ్యాక్ ఆల్ దీస్ కంపెన్సేషన్. Fixing criminal responsibility for the disaster on the management of this multinational company. Finally, steps to prevent such disasters in the future. So, ఇవి భోపాల్ గ్యాస్ విక్టిమ్స్ యొక్క డిమాండ్స్. వీటిని మెన్షన్ చేస్తాం. And here what are the points that we need to add? First, ఏ ఇయర్లో జరిగింది, దెన్ what is the gas that is associated with that, and దాని తర్వాత ఈ విక్టిమ్స్ అడుగుతున్న డిమాండ్స్ ఏంటి. నెక్స్ట్ వన్ రైట్ అబౌట్ ది పంచశీల్ అగ్రిమెంట్. సో పంచశీల్ అనేది ఇందులో 5 ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి అండ్ దిస్ ఈజ్ ది ఫారెన్ పాలసీ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ 1950s and 1960s. 1950s and 1960స్లో ఇదే ఇండియా యొక్క ఫారెన్ పాలసీ. నా వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్. మనం పంచశీల్ అనుకునేటప్పుడు డైరెక్ట్గా మన మైండ్లోకి చైనా వచ్చేస్తుంది, బట్ ఇట్ యూస్ టు బీ ఏ కామన్ ఫారెన్ పాలసీ ఫర్ ఆల్ ద నైబరింగ్ కంట్రీస్. మనం చైనా తోటి పంచశీల్ అగ్రిమెంట్ని 1954లో సైన్ చేసాం, బట్ ద థింగ్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కామన్ ఫారెన్ పాలసీ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది నైబరింగ్ కంట్రీస్ ఆఫ్ ఇండియా, వేరే కంట్రీస్కి కూడా. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఫారెన్ పాలసీ? Jawaharlal Nehru formulated this Panchsheel principle. These influenced India's relations with other countries, especially with its neighbors, China, Pakistan, Sri Lanka, and subsequently even Bangladesh as well. So what are these 5 important principles in this Panchsheel agreement? Number 1, respect for each other's sovereignty and territorial integrity. Non-interference in internal affairs of other countries. So inkoka country internal matters lo involve avvakudu. Third one is non-aggression and settlements of dispute with mutual understanding. So non-aggression, war లాంటివి క్రియేట్ అవ్వకుండా డిప్లొమసీ తోటి ఏ ఇష్యూస్ ఉన్నా కానీ రిసాల్వ్ చేసుకోవడం. Endeavor to achieve cooperation and mutual respect in international relationship and promoting peaceful coexistence. So కల్చర్ని యూస్ చేసి డిఫరెంట్ అదర్ సాఫ్ట్ పవర్స్ని యూస్ చేసి ఒక పీస్ఫుల్ కోఎగ్జిస్టెన్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం. అండ్ చైనా అండ్ ఇండియా సైన్ దిస్ పంచశీల్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ 29th of April 1954. సో దీస్ ఆర్ ది పాయింట్స్ దట్ యూ నీడ్ టు యాడ్ ఫర్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ వన్, ఈవెన్ టుడే విమెన్ ఆర్ డిస్క్రిమినేటెడ్ బై మెన్. విమెన్ ఆర్ బీయింగ్ డిస్క్రిమినేటెడ్ బై మెన్. వై? సో ఏంటిది? సో దిస్ ఈజ్ జెండర్ బయాస్ క్వశ్చన్. కొద్దిగా ఇండైరెక్ట్గా అడిగారు. Women continue to face discrimination from men in many parts of the world, often due to deeply ingrained societal attitudes and gender stereotypes. So first you can write this gender bias definition for this one instead of directly entering into it. Gender bias, showing inequality between men and women, or showing partiality between men and women. So that is what you need to add first. Dan tarvata you can continue with your answer. These attitudes of stereotypes can lead to range of discriminatory practices, pay inequity, so iddariki equal wages ivvakapovam, limited access to education, employment opportunities, gender based violence. All these are different discriminations that generally women will face. Additionally, institutionalized practices and policies may perpetuate gender inequality, such as law that limits women's rights to own property or make decisions about their own bodies. So here they are mentioning about 2 things. Property gurinchi mention chestunnaru, or the things like abortion and other things. So make decisions about their own bodies. Overall, gender discrimination is a complex issue that is rooted in cultural, historical and societal factors.
and addressing it requires sustained efforts from individuals, communities, and institutions at all levels. So, these are the points that you need to write for this one. Even today, and see, ఇవి స్టాండర్డ్ పాయింట్స్. మీ మెటీరియల్స్లో మీరు చదువుకుంటున్న డిఫరెంట్ పబ్లికేషన్ బుక్స్లో వేరే ఆన్సర్ ఉంటుంది. సో నో ఇష్యూస్. బట్ వాట్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఫస్ట్, యాడ్ దిస్ జెండర్ బయాస్ డెఫినేషన్ ఫర్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ వన్. సో ఇక్కడ మనకు ఒక గ్రాఫ్ ఉంది, అండ్ అగైన్ వీ నీడ్ టు ఇంటర్ప్రెట్ దట్ గ్రాఫ్ అండ్ వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద గ్రాఫ్ ఇన్ టు టెక్స్చువల్ ఫార్మ్. సో explain the above graph. So here it is below. Now see, manaki they gave three different classes here: rich, and aspirers, and deprived. And deprived means income below 1.5 lakh. Aspirers, or generally what we call as the middle class people, 1.5 to 3.4 lakh. Then we are having rich, income above 17 lakh. And here we are having middle class, aspirers and middle class, income between 3.4 lakh to 17 lakh, and rich people above 17 lakh. And if you look at the households, deprived category lo 135 million households unnaru, aspirers lo 71 million households, middle class lo 31 million households, and rich lo 3 million households. Now you need to convert all this information, you need to convert all this chart, all this pyramid into all this graph into the information, right, into textual form. Next question, what were the conditions imposed by International Monetary Fund to give loan to India to tide over its crisis in 1991? So 1991 Indian economic crisis ki International Monetary Fund bailout istundi, and at that point of time what were the different demands that International Monetary Fund laid to make this India surpass this financial crisis? So at that point of time, the finance minister of India was Manmohan Singh, and the prime minister was P.V. Narasimha Rao. So now let's see what happened at that time. In 1991, when VP Singh government fell, India was facing very serious economic crisis. Its reserves of foreign currency, which it had, with which it repaid its loans and paid for imports, have been virtually exhausted. So India forex reserves completely taggipoye, foreign exchange reserves, so which are nothing but the dollar reserves that are there with India, avi taggipoye. So India cannot buy oil from other countries, vere countries nunchi imports cheskoledanamata. This meant that India would have to default in payment of the foreign countries unless it urgently get some loan. So loan వచ్చే వరకు ఇండియా దగ్గర ఎటువంటి డాలర్ రిజర్వ్స్ లేవు. So in 1992, when the new Congress government under P.V. Narasimha Rao was formed, it negotiated with International Monetary Fund for loans to tide over the crisis. Then what did it? The IMF laid down certain stringent conditions called structural adjustment program. So this is the most important word, most important one. Structural adjustment program, forcing India to accept a policy of liberalization. సో ఎకనామిక్ పాలసీని, ఇండియా ఎకనామిక్ అండ్ ఫారిన్ పాలసీలో మేజర్ షిఫ్ట్స్ జరిగాయి ఈ బెయిల్అవుట్లో. ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ తయారు చేసిన స్ట్రక్చరల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్? డ్రాస్టిక్ రిడక్షన్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇంక్లూడింగ్ కట్స్ ఇన్ సబ్సిడీస్ టు ఫార్మర్స్, ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ పబ్లిక్ సర్వీసెస్, హెల్త్ ఎక్సెట్రా. సో గవర్నమెంట్ ఏ ప్లేసెస్లో అయితే ఫ్రీబీస్ ఆర్ సబ్సిడీస్ ఇస్తుందో వాటిని తగ్గించమని చెప్పింది. నెంబర్ 2, reducing restrictions and taxes on imports of foreign goods. సో తారిఫ్ని తగ్గించమని చెప్పింది. సో ఈ ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి వస్తున్న ప్రొడక్ట్స్ మీద ట్యాక్సెస్ని తగ్గించమని చెప్పింది. రెడ్యూసింగ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ ఇండియా. ఆ టైంలో లైసెన్స్ రాజ్ నడిచేది. సో వాట్ యూ మీన్ బై దిస్ లైసెన్స్ రాజ్? ఈవెన్ ఒక ఫారిన్ కంట్రీ వచ్చి ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలంటే దే నీడ్ టు పాస్ ఎ హ్యూజ్ రెడ్ టేప్. సో ఈ ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని లిబరలైజ్ చేయమంది. Opening of many sectors of the economy like telephone, banking, airline. So different service sectors privatize అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో this is what we know as liberalization, privatization and globalization. సో ఇది IMF bailout ఇచ్చిన తర్వాత తీసుకొచ్చిన ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ అనమాట. Moving to the next one, section 4, right? So essays. Now let's see. So write about the causes of World War. సో ఇక్కడ మనం ఏ పాయింట్స్ యాడ్ చేయాలి, అండ్ లెట్ us కంప్లీట్లీ ఫోకస్ ఆన్ ది సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పార్ట్. సో
The main causes of the two world wars: aggressive nationalism, imperialism, secret alliances, militarism, Treaty of Versailles, a failure of League of Nations, the fear of socialism and USSR, and the immediate provocations or the immediate factors. So first మనం ఏం చేద్దామంటే, instead of directly writing all these things, so write two important sentences here. Number one, the time period of the two world wars. సో వరల్డ్ వార్ 1 ఏ టైం నుంచి ఏ టైం వరకు, వరల్డ్ వార్ 2 ఏ టైం నుంచి ఏ టైం వరకు, ఇయర్స్ మెన్షన్ చేస్తే చాలు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ మెయిన్ కాజెస్ ఆఫ్ వరల్డ్ వార్స్ ఉంది చూసారా, ఈ 8 పాయింట్స్, 8 or 7 పాయింట్స్, సో డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. సో కమ్ అప్ విత్ 8 డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్. సో 8 కాజెస్ని 4 కాజెస్ ఇటు 4 కాజెస్ ఇటు లాగా మొత్తం కంప్లీట్గా ఈ 8 కాజెస్ని ఫస్ట్ టైం మనం మెన్షన్ చేసేస్తాం. అగ్రెసివ్ నేషనలిజం, ఇంపెరియలిజం, సీక్రెట్ అలయన్సెస్, మిలిటరిజం, ఇవన్నీ మనం ఒక ప్లేస్లో మెన్షన్ చేస్తాం. Then we will write each of these things in an elaborate way. సో ఫస్ట్ అగ్రెసివ్ నేషనలిజం అంటే ఏంటి, దానికి ప్రాపర్గా ఒక డెఫినేషన్ రాస్తాం. దాని తర్వాత మనం జర్మనీ అండ్ ఇటలీ గురించి మెన్షన్ చేస్తాం. ఈ అగ్రెసివ్ నేషనలిజం అన్నప్పుడు మనకి వెంటనే గుర్తొచ్చే కంట్రీస్ ఇవి కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఇంపెరియలిజం గురించి. సో యూరోపియన్ నేషన్స్, సో ఇవి ఇంపెరియలిస్టిక్ ఇన్ నేచర్, అండ్ లేటర్ ఆన్ ఈవెన్ దిస్ జర్మనీ వాజ్ ఆల్సో ఇంపెరియలిస్టిక్. సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో జపాన్ వాజ్ ఇంపెరియలిస్టిక్. సో వీటి గురించి మెన్షన్ చేస్తాం. అండ్ సీక్రెట్ అలియన్సెస్, సో సీక్రెట్ అలియన్సెస్ ఫామ్ అయ్యాయి. సో హిస్టారికల్గా సీక్రెట్ అలియన్సెస్ వరల్డ్ వార్ 1 స్టార్ట్ అవ్వడానికి అట్లీస్ట్ ఒక 30 years ముందు నుంచి డిఫరెంట్ సీక్రెట్ అలియన్సెస్ ఫామ్ అయ్యాయి. సో ద సీక్రెట్ అలియన్సెస్ ఆల్సో ప్లేడ్ ఎ వైటల్ రోల్ ఇన్ ద 2 world wars. బిస్మార్క్ మేడ్ సీక్రెట్ అలియన్స్ విత్ ఆస్ట్రియా అండ్ ఇటలీ కాల్డ్ ట్రిపుల్ అలయన్స్. దాని తర్వాత ఇది ట్రిపుల్ ఎంటెంటే అయింది. దెన్ లేటర్ అదర్ యాక్సిస్ గ్రూప్, అలైడ్ గ్రూప్స్, వీటన్నిటి గురించి మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు ఈ సీక్రెట్ అలయన్సెస్లో. నెక్స్ట్ మిలిటరిజం. ఈచ్ కంట్రీ బిల్ట్ మ్యాసివ్ స్టాండింగ్ ఆర్మీస్ అండ్ కంపీటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్మమెంట్. మనకు ఆర్మమెంట్ రేజ్ అని చెప్పి ఒక సపరేట్ క్వశ్చన్ ఉంది చూసారా. సో హౌ దీస్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ మిలిటరిజం, ఈ ఆర్మమెంట్స్ కోసం. దెన్ ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సాయిల్స్. సో ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సాయిల్స్లో జర్మనీ మీద మేజర్గా రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టారు. దానివల్ల జర్మనీ సెంటిమెంట్స్ హర్ట్ అయ్యాయి. అండ్ జర్మనీ బికేమ్ వెరీ మచ్ స్ట్రాంగర్ ఆఫ్టర్ దాట్. అండ్ ఇట్ ఇన్వెస్టెడ్ గ్రేట్లీ ఇన్ దిస్ ఆర్మమెంట్స్. మిలిటరీ మీద ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేసింది. అండ్ ఇట్ లెడ్ టు రైజ్ ఆఫ్ హిట్లర్. సో if you see this, World War I ended with the Conference of Peace at Versailles in 1919 to weaken Germany. The Treaty of Versailles imposed territorial penalties and military cuts in it. Germany was severely humiliated, and Hitler, he rose to power and he wanted to take vengeance on these countries. And the failure of League of Nations. So League of Nations failure valla kuda ee World War II anedi jarigindi. And the fear of socialism and USSR. సో యుఎస్ఎస్ఆర్ దాని ఐడియాలజీని ఎక్కడ స్ప్రెడ్ చేసుకుంటుందో అని చెప్పి, సో దట్ ఈస్ వన్ రీజన్. దెన్ ఇమీడియట్ ప్రొవొకేషన్స్. వరల్డ్ వార్ 1కి అయితే ఇమీడియట్ ప్రొవొకేషన్ ఏంటి? సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ది అసాసినేషన్ ఆఫ్ ఫెర్డినాండ్, ఆర్చ్ డ్యూక్ ఫెర్డినాండ్. అండ్ వరల్డ్ వార్ 2కి ఇమీడియట్ ప్రొవొకేషన్ ఏంటి? డాన్జింగ్ పోర్ట్ని వీళ్ళు, పోలాండ్లో ఉన్న డాన్జింగ్ పోర్ట్ని జర్మనీ వాళ్ళు ఎక్వైర్ చేసుకుంటారు. సో దట్ ఈస్ ద వన్. సో వీ విల్ రైట్ దీస్ టూ. నెక్స్ట్ కమ్స్ 29B, explain the differences between East Coastal Plain and West Coastal Plain. So, ఈ 2 coastal plains కి మధ్య డిఫరెన్స్. Now here let me add another one more important tip. మనకి ఇలాంటి డిఫరెన్సెస్ వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ అగైన్ పర్టికులర్గా ఎస్ఏఎస్ లాంటి వాటిలో ఇక్కడ కూడా మీరు చూడండి, డైరెక్ట్గా మనం ఆన్సర్లోకి వెళ్ళడానికి ఉండదు. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు రైట్ ఫ్యూ పాయింట్స్. దాని తర్వాత మనం ఆన్సర్ని డైరెక్ట్గా అడ్రస్ చేయాలి. సో ఈస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్ అండ్ వెస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ యూ కెన్ యూజ్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద జియోగ్రాఫికల్ క్వశ్చన్స్కి, జియోగ్రఫీ బేస్డ్ హిమాలయాస్కి కానీ దేనికైనా కానీ ఈ పాయింట్స్ని యాడ్ చేయొచ్చు మీరు. బై ద వర్చ్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ జియోగ్రాఫికల్ డైవర్సిటీ, ఇండియా పొజెస్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ ఆన్ ది ఐదర్ సైడ్స్ రన్నింగ్ ప్యారలల్ టు బే ఆఫ్ బెంగాల్ అండ్ అరేబియన్ సీ. సో ఈ పాయింట్ యాడ్ చేయండి. దెన్ there are 2 coastal plain groups, East Coastal Plain and West Coastal Plains. So 2 coastal plain groups ఉన్నాయి, East Coastal Plain and West Coastal Plain. Then you will write whatever the points that you are having here. So East Coastal Plain. So East Coastal Plain, they are between Eastern Ghats and Bay of Bengal. They extend from West Bengal to Kanyakumari. West Bengal దగ్గర నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఉంటాయి. And it is divided into Bengal coast, Bengal regionలో ఉండేది బెంగాల్ కోస్ట్, ఒడిషా కోస్ట్ని ఉత్కల్ కోస్ట్ అంటున్నాం, ఏపీ కోస్ట్ని సర్కార్ కోస్ట్ అంటాం, తమిళనాడు కోస్ట్ని కోరమండల్ కోస్ట్. అండ్ ఇట్ ఈస్ వైడర్ అండ్ ఫ్లాట్.
సో ఇక్కడ మనకి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్కి బే ఆఫ్ బెంగాల్ రీజన్కి మధ్యలో చాలా గ్యాప్ ఉంటుంది కాబట్టి దీస్ ఈస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ దే ఆర్ వైడర్. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఈస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్లో ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ వన్ డెల్టాస్ ఉంటాయి. సో లెట్స్ డూ వన్ థింగ్, లెట్ అస్ గో ఇన్ కంపారిజన్ వే. సో ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ ది బే ఆఫ్ బెంగాల్, ఇక్కడ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ అరేబియన్ సీ. It extends from West Bengal to Kanyakumari. Here, Ran of Kutch in Gujarat to Kanyakumari. Ikkada Bengal coast, Utkal coast, Sarkar coast and Coromandel coast. Here we are having Gujarat coast, or what we call as Kutch coast, Gujarat, Kutch, Katiyar. Next, Konkan coast, Maharashtra and Goa, and Canara coast and Malabar coast. Canara coast in Karnataka and Malabar coast in Kerala. Wider and flat, ఇట్ ఈస్ నారోవర్ అండ్ అన్ఈవెన్, ఎందుకంటే ఇక్కడ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అంత ఎక్కువ స్పేస్ ఇవ్వవన్నమాట. ఇక్కడ మనకి డెల్టాస్ ఫామ్ అవుతాయి, మహానది, గోదావరి అండ్ కృష్ణ. ఇక్కడ మనకి డెల్టాస్ అనేవి కనిపించావు. ది ఈస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ నోన్ ఫర్ ది ఫుడ్ క్రాప్స్. ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, అలూవియల్ ప్లేన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇక్కడ వీఆర్ హ్యావింగ్ మహానది ప్లేన్స్ ఆఫ్ మహానది, మహానది డెల్టా ఉంటుంది ఇక్కడ. అండ్ so Mahanadi Delta is very well known for crop cultivation, and Godavari Delta, Konasima Delta what we call, and Divisima Delta. Then we are having Kaveri Delta in Tamil Nadu. So these places are very much known for cultivation of crops. And West Coastal Plain is very well known for cash crops. ఇక్కడ మనకి లేక్స్ ఉంటాయి, చిలికా, కొల్లేరు అండ్ పులికాట్ లాంటి లేక్స్. అండ్ హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ లగూన్స్, బ్యాక్ వాటర్స్ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ మనకి, ఆర్ వాట్ వీ కాల్ యాజ్ ఎస్టురీస్. And more irrigational facilities are there in this plain, and here irrigational facilities ఉండవు. But what we can add here, ఇక్కడ మనం ఇంకా యాడ్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అని అంటే, వెస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్. సో ఇక్కడ నారోవర్ గురించి we added almost all the points. I think this will be fine for us. సో దీన్నే ఈ కోస్టల్ ప్లేన్స్ని, అక్కడ ఉన్న రీజనల్ నేమ్స్ని మనం కొద్దిగా ఎక్స్పాండ్ చేసి రాద్దాం, సరిపోతుంది. నెక్స్ట్, మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు టైమ్ లైన్. సో ఇలా ఎస్ఏలో ఇచ్చేసారు అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్, ఆర్ ఎల్స్ ట్రై టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అండ్ ఇయర్స్. సో వెన్ వాజ్ ది కామింటన్ ఫార్మ్డ్? సో Comintern, it is an organization established, it is an institution established to spread the idea of communism. So Comintern, it was established in 1919. What is meant by civil war? Civil war ante enti? సింపుల్గా చెప్పాలంటే పబ్లిక్కి గవర్నమెంట్కి జరిగే వార్ని సివిల్ వార్ అంట. సివిల్ వార్ ఇస్ ద వార్ బిట్వీన్ ఆర్గనైజ్డ్ రెబిలియన్ గ్రూప్స్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీ అగైన్స్ ది గవర్నమెంట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఎ సివిల్ వార్ ఇస్. Who abdicated the throne in 1917? In 1917, at the time of Russian Revolution, who abdicated the throne? So it is Tsar Nicholas II. So Tsarist empire end అయిపోతుంది ఆ టైంలో. Who started collectivization of land in USSR? It is Stalin. So collectivization 1929, Stalin start చేశాడు. Then 30B, a graph based question. In which decade India had the least population? So 1900s. So 1900s ante 1900 to 1910. So this particular period. So ఈ పీరియడ్లో, ఈ డెకేడ్లో పాపులేషన్ అనేది తక్కువ ఉంది, 1900s. సో 1921 is called Great Dividing Year. Why? So the reason is the population increased gradually after that decade. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్, 1921 తర్వాత పాపులేషన్లో స్టీప్ ఇంక్రీజ్ ఉంది. సో దట్స్ వై ఈ 1921 తర్వాత వచ్చే ప్రతి సెన్సస్లో కూడా పాపులేషన్ కన్సిడరబుల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ ఈజ్, దానికి ముందు రిలేటివ్గా పాపులేషన్ తక్కువ ఉండేది, ముందు డెకేడ్లో పాపులేషన్ తక్కువ ఉంటుంది. ద రీజన్ ఈజ్ World War I. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది, మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ పెరుగుతాయి, హాస్పిటల్స్ పెరుగుతాయి, గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ అండ్ పబ్లిక్ ఎమ్యూనిటీస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ లెడ్ టు రైజ్ ఇన్ పాపులేషన్. రైట్ ఎనీ 2 causes ఫర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ పాపులేషన్. సో పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి రీజన్స్ ఏంటి? నెంబర్ 1, ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్. సో మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల బర్త్ రేట్ అనేది ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళేది, డెత్ రేట్ అనేది తగ్గింది. సో డిప్ ఇన్ డెత్ రేట్ కూడా రాయొచ్చు. ల్యాక్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్. సో ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ లేకపోవడం. అండ్ థర్డ్ వన్, పోవర్టీ. పోవర్టీ ఈజ్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్.
సో పోవర్టీ ఈజ్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్. ఎలాగా? సో ఒక ఫ్యామిలీ, పూర్ ఫ్యామిలీ అనుకోండి, ది ఫాదర్ విల్ థింక్ దట్ ఇఫ్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ కిడ్స్, మోర్ హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ విల్ బీ దేర్ అండ్ వాళ్ళు పోవర్టీ నుంచి బయటికి రావచ్చు అని అనుకుంటారు. సో పోవర్టీ ఈజ్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ పాపులేషన్ గ్రోత్. దెన్ సజెస్ట్ సమ్ మెజర్స్ టు కంట్రోల్ ది పాపులేషన్ ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు? ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్, అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ మ్యారేజ్ ఏజ్ అండ్ అవాయిడింగ్ చైల్డ్ అండ్ ఎర్లీ మ్యారేజెస్ తగ్గించడం, మ్యారేజ్ ఏజ్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం. సో దీనివల్ల పాపులేషన్ కంట్రోల్ అవుతుంది. దెన్ ఆర్టీఐ యాక్ట్ రిసెంబుల్స్ ద ట్రూ స్పిరిట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. సో దీనికి ముందు, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి ముందు మనం ఫస్ట్ కొన్ని కోట్స్ కానీ మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నవే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ని యాడ్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక సెంటెన్స్ ఉంది, I liked it very much. Democracy requires an informed citizenry and transparency of information. So this is something which is in very much connection to our question. So ee sentence ni, ee statement ni direct ga first quotes lo manam dinni mention chestam. Democracy requires an informed citizenry and transparency. So inverted commas bettandi, underline cheyandi, idi first statement kinda rayandi, and then you can write your answer. So a points mention cheyochu ikkada. The welfare of people is important in democracy. Public welfare is possible only if government funds are used properly. Public funds will be utilized properly due to Right to Information Act. So RTI valla public funds ni proper ga utilize chestaru. Then no partisanship in democracy. Andarni equal ga treat chestaru, and this Right to Information Act does not allow officials or leaders to be biased. Vallu biased ga undadaniki chance undadu. The success of democracy depends upon active participation of citizens, because at the end of the day, democracy is of the people, for the people and by the people. Then transparent information is provided so that people can respond in a right way. So government ఏం తప్పు చేస్తున్నా కానీ జనాలకు తెలుస్తుంది and they can respond to that. Corruption లాంటి యాంటీ థింగ్స్ని ఇక్కడ ప్రివెంట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, అండ్ కరప్షన్ ఫ్రీ గవర్నెన్స్ సక్సెస్ఫుల్ డెమోక్రసీకి ఒక మెయిన్ థింగ్. In democracy, the government must be accountable to the citizens, and the Right to Information Act increases government's accountability. So transparency and accountability, two important things untai. Prior to enactment of the RTI Act, government departments responded only to the elected representatives, but now government officials are responding to the common man as well. And it is the victory for the spirit of democracy. So RTI mundu ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్, ఓన్లీ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్కే ఇన్ఫర్మేషన్కి యాక్సెస్ ఉండేది, బట్ నౌ ఈవెన్ ఏ కామన్ పర్సన్ కెన్ గెట్ యాక్సెస్ టు దాట్. Due to RTI, the authorities are afraid to act against the rules. No citizen will be wronged if the authorities act according to the rules or regulation, and RTI Act contributes for the fair governance in the democracy. Right, so idi RTI Act. So RTI Act resembles the true spirit of democracy. So this is the most essential element in the democracy to function in a very proper way. Next, explain the impact of globalization. Again, first globalization definition rasta. Globalization is the process of rapid integration or interconnection between the countries. It connects world politically, culturally and economically. So ikkada manam integration and interconnection anukunnam kada. So this is definition which is there in our textbook itself. And ఎటువంటి ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ ఇంటర్కనెక్షన్, పొలిటికల్ ఇంటర్కనెక్షన్, కల్చరల్ అండ్ ఎకనామికల్. సో 3 వేస్లో కూడా వరల్డ్ మొత్తాన్ని ఇంటర్ కనెక్ట్ చేస్తుంది గ్లోబలైజేషన్. ఇక్కడ ఇంపాక్ట్స్ అన్నాడు, దే ఆర్ జస్ట్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ది అడ్వాంటేజెస్. వాళ్ళు ఓన్లీ పాజిటివ్ గురించి అడగట్లేదు, బోత్ వీ నీడ్ టు మెన్షన్ బోత్ పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్. ఇంపాక్ట్స్ అడిగాడు కాబట్టి వాట్ ఆర్ ది పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్. సో పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి? ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయి, ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది, లోకల్ కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరుగుతుంది, కొత్త టెక్నాలజీ వస్తుంది, మెనీ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అండ్ కన్జ్యూమర్స్కి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి చూస్ చేసుకోవడానికి, క్వాలిటీ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అవైలబుల్ అవుతాయి, దట్ టు ఎట్ ఏ చీపర్ కాస్ట్. Cultural and political relations between countries are growing apart from economic relations. So cultural and political ikkada mention cheskunnam kada. Infrastructure such as roads and electricity will be increased in the country, and people's standard of living will also increase. So technology vastundi, foreign investment jarugutundi, foreign trade jarugutundi, all these are the positive impacts. Then what about the negative impacts? Negative impacts em untayi?
సో ఓన్లీ ది హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ అండ్ స్కిల్డ్ పీపుల్ విత్ గుడ్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్, ఓన్లీ వాళ్ళకే బెనిఫిట్, అండ్ అదర్ స్మాల్ పీపుల్ అండ్ స్మాల్ వర్కర్స్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్ ద జాబ్, those who cannot compete with the modern day world. And small producers are closing down industries as they are unable to compete with these MNCs. ఈ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ తోటి వాళ్ళు ఫైట్ చేయలేరు కాబట్టి, ఈ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ తోటి వాళ్ళు కంపీట్ చేయలేరు కాబట్టి, సో దే ఆర్ క్లోజింగ్ దేర్ ఇండస్ట్రీస్. సో ఇట్ ఈస్ అ నెగటివ్ ఇంపాక్ట్. On certain goods and services which are being developed, cell phones, vehicles, soft drinks, etc., only certain goods and services are being developed. Only కొన్ని గూడ్స్కే కంప్లీట్ గ్లోబలైజ్డ్ థింగ్ ఉంది, అండ్ స్టిల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఆర్ హైలీ లోకలైజ్డ్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఆర్ బయింగ్ లోకల్ కంపెనీస్, యాజ్ అ రిజల్ట్ దే డామినెన్స్ ఈస్ గ్రోయింగ్. సో మొనోపోలీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ సీ మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఈటరీస్, మనం తినే ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్లో మోస్ట్లీ అన్నీ కూడా కొన్ని ఎంఎన్సీస్, కొన్ని మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కంట్రోల్లోనే ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెస్లే, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు తినే చాక్లెట్స్లో మోస్ట్లీ అన్ని క్యాడ్బరీ. అగైన్ all these things are from a very small, very single parent company. And drinks తీసుకున్నారు అనుకోండి, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్, either we are having PepsiCo or Coca-Cola. So most of the companies, most of the cool drink brands, so they are either labeled as Coca-Cola or PepsiCo. That's it. So local food habits are disappearing and we are losing our cultural diversity. And the most important negative impact is that the feeling of nationalism will be gradually diluted. So feeling of nationalism అనేది తగ్గిపోతుంది. Then 32nd question. So here they gave a paragraph and ఫుడ్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించింది అది. సో ఎ డాక్టర్ హీఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ పీడిఎస్ అండ్ హౌ ద పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్. గవర్నమెంట్ ఇస్తున్న పీడిఎస్ సరిపోవట్లేదు, గవర్నమెంట్ ఇస్తున్న రేషన్ సరిపోవట్లేదు జనాలకి. సో నౌ లెట్ us ట్రై అండ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్, యాజ్ దిస్ ఈస్ ఈ పారాగ్రాఫ్లో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి లెట్ us స్టిక్ విత్ దిస్ థింగ్ ఓన్లీ. Do you accept the statements that they have given here? So this doctor will talk, a doctor in Chhattisgarh, he will talk about the people's health and he will say that government is giving 35 kgs per month for a family of 5 members and అది 11 days కూడా సరిపోదు వీళ్ళకి అని చెప్తున్నారు. సో now let us see. First దీనికి సంబంధించి ఏం రాస్తాం? We need to mention 2 important things in this answer. For sure మనం ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ గురించి మెన్షన్ చేయాలి, అండ్ we need to mention about public distribution system. ఈ రెండింటి గురించి మనం మెన్షన్ చేయాలి. The government enacted Food Security Act in 2013. Through its integration with public distribution system, government provides food to all people. So Food Security Act, and we are integrating it with public distribution system and we are supplying food to the people. Government is supplying 35 kg grains through PDS per month for a family of 5. This quantity is not sufficient. ఈ paragraphలోనే ఉంది. So they have to buy food grains in the market at higher rate for the rest of the month. Being they are poor, they cannot afford it. And this is again is the basic principle of Food Security Act. As they have to depend on their own produce, being they are poor, they will have no surplus produce. So వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు పండించుకున్న పంట కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉండదన్నమాట. Hence they take food less than what they need. It leads to sickness. సో వాళ్ళ దగ్గర ఫుడ్ అవైలబిలిటీ ఉండదు ఇప్పుడు. సో దేర్ కన్జంప్షన్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. నా వి నో ది స్టాండర్డ్ ఎస్టిమేట్స్, రైట్? సో టెండూల్కర్ కమిటీ ఇచ్చిన ఎస్టిమేట్స్ ఏంటి? ఎ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ 2100 kilo calories per day in urban areas and 2400 kilo calories in rural areas is the recommended food intake. So this is a key point. Now as they are taking inadequate food, what will happen now? Valla body mass index తగ్గిపోతుంది and it leads to chronic hunger. Now they frequently fell ill due to inadequate food. They can't go for work on the other days when they fell ill. As a result, their income will come down. So the government should supply adequate food grains at affordable prices for the poor people. So this is the answer for this. Now here we are having Rajiv Gandhi's statement. So in a famous speech, Rajiv Gandhi said that out of every rupee spent on poor, barely 15 paisa reaches them. Do you agree with this? Do you agree with Rajiv Gandhi? If yes, write your view on it. So now as we are the one, we need to agree for this thing. I agree with the opinion of Rajiv Gandhi and you need to write about the corruption and what is happening here. And దాని తర్వాత మనం పంచాయతీ రాజ్ సిస్టమ్ని గవర్నమెంట్ ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకుందన్న దాని గురించి కూడా మెన్షన్ చేస్తాం.
So the government is spending crores of rupees for different development projects for the benefit of the poor, but the poor remained the same. So it is clear that the amount which is spent on the poor people, ఈ జనాల కోసం ఖర్చు పెడుతున్న డబ్బులు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదు. పర్టికులర్గా ది మార్జినలైజ్డ్, పూర్ అండ్ ద మార్జినలైజ్డ్ ఇంక్లూడింగ్ విమెన్, దళిత్ అండ్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్, దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ యాక్సెస్ టు ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. సో డెవలప్మెంట్ ఈజ్ నాట్ రీచింగ్ ది లాస్ట్ మైల్. He also realized that there need to be a significant change in the way the things are going on. So Rajiv Gandhi felt that the best way to do this is to ensure the participation of masses of the people in the governance by activating Panchayati Raj institutions. So ఇండియాలో పంచాయతీ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామని అనుకున్నారు. సో central government began to disburse money for different schemes directly to the Panchayati Raj institutions. సో విలేజెస్కి, సో విలేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ డెమోక్రసీని ఇంక్రీజ్ చేద్దాం అనుకున్నారు. సో దిస్ ఇస్ డన్ బికాస్ ద లోకల్ గవర్నమెంట్ వుడ్ స్పెండ్ మనీ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఆల్ ద పూర్ షుడ్ బీ బెనిఫిటెడ్. సో దెర్ విల్ ఆల్సో నో పాసిబిలిటీ టు మిస్యూజ్ ద ఫండ్స్ బై ద స్టేట్ గవర్నమెంట్. సో బాటమ్ డౌన్ అప్రోచ్. However, many state governments, especially those run by the opposition parties, felt that it was an attempt to bypass them and reduce their powers. So, మిగిలిన స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఏమనుకునే అపోజిషన్ పార్టీలో ఉన్నవి వాళ్ళ ఫినాన్షియల్ అటానమీని తగ్గించడానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తీసుకొస్తున్న పాలసీ అనుకుంది. సో నౌ లెట్ us మూవ్ టు ద లాస్ట్ పార్ట్, లాస్ట్ క్వశ్చన్, మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ సెట్ ఇండియా మ్యాప్. సో 2 things ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి, రివర్ గోదావరి, ఢిల్లీ, రన్ ఆఫ్ కచ్ అండ్ చిలికా లేక్, అనాయముది, అరవలి మౌంటైన్స్, గారో హిల్స్ అండ్ కుందన్పుల. సో నో లెట్ us మార్క్ దీస్ థింగ్స్. సో మనం మ్యాప్ పాయింటింగ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఏవి ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడగలేదు, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు కాబట్టి నో ఇష్యూస్. ఆర్ ఎల్స్ వీ నీడ్ టు రైట్ కీ. సో దీనికి కీ రాయాలి. బట్ ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు కాబట్టి నో ఇష్యూస్. సో ఫస్ట్ రివర్ గోదావరి. సో హియర్ ఐమ్ హ్యావింగ్ రివర్ గోదావరి. సో మీరు కూడా ఇలాగే మార్క్ చేయండి. సో డోంట్ కీప్ ఎనీ పాయింట్ ఓవర్ హియర్, రైట్ లైక్ దిస్. సో we will draw a line, we will draw the path of river Godavari and we will mention it as A1 river Godavari. River Godavari, done. So A section lo 33A section lo first the river Godavari, done. Now 2 Delhi, A2 Delhi. 3 Ran of Kutch, A3 Ran of Kutch in Gujarat. Then 4 Chilika again. So here we are having this one in Odisha, A4 Chilika. So this is first set. Now let us look at the second one. So Delhi గురించి మెన్షన్ చేశారు అండ్ where you will mark Delhi, ఢిల్లీ ఎలా మార్క్ చేస్తారు. సో L shape, దిస్ ఇస్ ఢిల్లీ. సో ఇక్కడ లదాఖ్లో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది నార్త్ దగ్గర నుంచి స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ తీసుకోండి, ఉత్తరాఖండ్ అండ్ నేపాల్ ఈ ప్లేస్లో. సో ఆ జంక్షన్లో మనకి ఢిల్లీ ఉంటుంది. అండ్ నదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ గుజరాత్, హియర్ చిలికా అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ రివర్ గోదావరి. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ సెట్ అనాయముడి. సో అనాయముడి ఎక్కడ ఉంది, అనాయముడి ఈజ్ ది హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా అండ్ ది హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. సో కేరళ అండ్ తమిళనాడు బోర్డర్స్లో ఉంటుంది అండ్ అనాయమలై హిల్స్ ఆర్ ఇన్ కేరళ. సో అనాయముడి ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ కేరళ. సో అనాయముడి B5 అనాయముడి. నెక్స్ట్ అరవలీస్. సో ఈ మౌంటైన్ రేంజెస్ని మనం ఎలా మార్క్ చేస్తాం. సో మౌంటైన్ రేంజెస్ని మార్క్ చేసేటప్పుడు వీ నీడ్ టు రైట్ దట్. సో వీ నీడ్ టు డ్రా దట్. సో అరవలీస్ హర్యానా వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతాయి రాజస్థాన్ దగ్గర నుంచి. సో దిస్ ఈజ్ అరావలి. సో దిస్ ఈజ్ అరావలి. సో B6 అరావలీస్. నెక్స్ట్ కుందన్కులం. వేర్ ఇస్ కుందన్కులం? కుందన్కులం ఈజ్ ఇన్ తమిళనాడు, కుందన్కులం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. సో B8 కుందన్కులం. So I think I missed out Garo Hills. So Garo Hills, Kasi Garo, Jaintia, they are in Meghalaya. ఇక్కడ ఉంది మనకి గారో హిల్స్ అండ్ యూ కెన్ వాచ్ ఎ వీడియో ఆన్ దీస్ థింగ్స్. సో ఐ మేడ్ ఎ మ్యాప్ బేస్డ్ వీడియో ఆన్ దిస్ ఇండియా మ్యాప్, ఇండియా ఫిజికల్ ఫీచర్స్, యూ కెన్ వాచ్ దట్. సో B7 గారో హిల్స్.
Garo Hills, right? So this is the one. So this is India map. Now let us move to world map. So world map lo manaki again two sets: Bering Strait, Poland, Indonesia, Kenya, Taiwan, Britain, Chile, and Ukraine. So what is Bering Strait? Bering Strait is separating United States of America and Russia. So ikkada USA's 50th state Alaska undi, and ee ronditiki Russia ki USA ki madhya ఉన్న strait, the strait which is separating over here is Bering Strait. So this is Bering Strait. So one, Bering Strait. Bering Strait. Next we are having Poland. So ikkada Poland, Germany pakkana. So Poland. So you will mark it like this to Poland. Then we are having Indonesia. So ikkaduna archipelago Indonesia. So don't mark it up. So idanta malli veredi అయిపోతుంది. So this is Indonesia. So 3 is Indonesia. So better you mark it at the center. మీరు కంప్లీట్గా ఎక్స్ట్రీమ్ ఈస్ట్ వెళ్ళిపోయినా ఎక్స్ట్రీమ్ వెస్ట్ వెళ్ళిపోయినా కానీ మీకు మళ్ళీ సింగపూర్ మలేషియా వచ్చేస్తే ఇట్ సైడ్ పాపువా న్యూగినియా అండ్ అదర్ కంట్రీస్ వస్తాయి. సో అండ్ ఈవెన్ డోంట్ గో అప్. సో up till here it is okay. So this is again Philippines and other countries. So Indonesia. Next we are having Kenya. So this is Kenya. Fourth, Kenya. Then, so this is the first set. So Poland is done, Bering Strait is done, Indonesia is done, Kenya is done. Next we are having Taiwan. So ikkada South China Sea lo Taiwan. 5 Taiwan. Next this is Britain or United Kingdom, whatever you want to call. 6 Britain. Then 7 Chile. 7 Chile and 8 Ukraine. So Ukraine కింద మనకి బ్లాక్ సీ కనిపిస్తుంది. యుక్రెయిన్ కింద ఉన్న వాటర్ బాడీ బ్లాక్ సీ. Right, so this is map. Right, so this is the end of the video. We tried to analyze all these 33 questions including the choice of social studies pre-final paper. So I hope this video will give you a good chance to look at all these answers in a different perspective. And మనం ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ విషయాలు కూడా తెలుసుకున్నాం, లైక్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అండ్ హౌ వీ నీడ్ టు ప్రెజెంట్ దాట్. సో స్టార్టింగ్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా మెన్షన్ చేయాలి వీటిలన్నిటి గురించి చూసాం. అండ్ వీ ఈవెన్ కంప్లీటెడ్ ద మ్యాప్ పాయింటింగ్. ఐ హోప్ దిస్ వీడియో ఇస్ వెరీ మచ్ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ. సో if you're watching this video up till here, please do subscribe it and please share this video with all your friends and family members. Signing off, your modern teacher.